So it's going to be any longer for the warm-up. Just follow me. Good, yes. Voy más cansado que mi perro, que es la sombra de mi sombra, que es la sombra de mi sombra. Por 20 caminos muertos anduve con él a solas, los ojos llenos de sueños, de tierra y de malas horas. Voy más cansado que mi perro, que es la sombra de mi sombra. No me ha quedado ni el recuerdo ni el dolor de tantas cosas, ni el dolor de tantas cosas. La luna cubrió el sendero y sigo con él a solas. Ni amor, ni pingo, ni apero, ni rastros de aquella tropa. Me queda solo mi perro, que es la sombra de mi sombra. We are continuing. I forgot that there is a way to share the music so that you could hear it well. Now it will be better. Lost my phone. Okay, 1 second. Acerca la comparsa, ya vino el carnaval, los negros van bailando, bailando sin cesar. Yoca, yoca, ya se presenta chiquichín los congos del sur. Yoca, yoca, se fue mi negra chiquichín envuelta en un tour. Al ruido de mi tambor carnaval, carnavalera la busca mi corazón. Un pardo se la llevó carnaval, carnavalera con traje de dominó. En el corazón de barracas la encontré para mi mal. Ella se llamaba Juana y yo me llamaba Juan. Le dije 4 palabras que eran la pura verdad. Me la llevé en la comparsa y allí le enseñé a cantar. Ya se presentan chiquichín los congos del sur. Yoca, yoca,
Se fue mi negra, chiquinchina envuelta en un tul, al ruido de mi tambor carnaval, carnavalera, la busca mi corazón. Un pardo se la llevó carnaval, carnavalera con traje de dominó. Yoka, 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 yoka. Okay, very well. Now, we are going to work with activating the core, just waking the muscles up. You know the exercise pretty well. What we need to achieve is this diagonal movement, rib to the hip. Be careful with raising your hip because otherwise you can't make a diagonal. So the hip of the free leg is going down, and then you contract the muscles diagonally. Упражнение для пресса, вы его прекрасно знаете, да, у нас диагональное сокращение пресса, ребро к противоположному бедру. Но обратите внимание, нам нужно не поднимать бедро, да, потому что тогда у нас, ну, здесь ничего не работает, да, то есть нам нужно держать это бедро опущенным и на этом состоянии собирать мышцы, да, то есть нужно именно поймать состояние, когда у нас идет максимальное сокращение. So the idea is to get the most efficient muscle tension. Yes, not to do it easily, because easily it doesn't make any sense, but to find this diagonal contraction. And we'll work with the music. De percales, las mozas la bailaron en las floridas tardes del viejo Montserrat. Venga, vea este corte, pregonaba algún taura al mandarse un redoble sobre el piso de tablas, dedicando a la reunión como una flor su compadrada, retador en la intención de deslumbrar con sus hazañas lindos tiempos aquellos del fandango orillero al compás de un milongón que para más fue de mi flor. Okay, great, guys. If you have been working properly, if you have been keeping your free hip down and contracting these muscles diagonally, then probably your abs have really worked. Если вы сейчас не филонили, а по-честному держали свободное бедро опущенным и сделали это диагональное сокращение, то, скорее всего, у вас пресс тут прям уже поработал и вам хорошо. Надеюсь, что это было так. Okay, actually it's the same exercise you can do on the mat, but here it also works in the balance.
Now, we're going to remember the idea we talked about last lesson, how the circular movement in the ribs causes the projection in the leg. Let me briefly remind you, yes, if we keep our ribs closed, you can put your fingers here, and we create this projection inside, forward and circle in the rib, it's going to cause the projection of the leg forward. And if we're working with another rib and it's going forward and circle, it's going to cause the back projection. So right now, with the music at your own speed, we are going to work with this idea of projection caused by the center. So it's always center, projection, back, center, projection, center, projection, center, projection. Okay, and then it will be the same backwards. Center, projection, release, center, projection, release. Мы сейчас поработаем с проекцией ноги, как мы говорили на прошлом уроке, да, что движение в центре вызывает проекцию. Это либо круговое движение в ребре к моей свободной ноге, и тогда это проекция вперед, либо это круговое движение в бедре к моей опорной ноге, и тогда это проекция назад. Be careful that you actually do use the ribs and the center. You can even use your hands to push your ribs a little bit if your muscles are not yet working. Да, здесь аккуратнее, обязательно используется движение центра, вот внутри ребер, вот здесь, да, то есть это не вот это, so it's not this, it's the movement in the ribs. Если ребра сами по себе пока еще не двигаются, то есть мышцы еще не работают, прям рукой можно надавить, и все будет работать. So let's work with the music at your own speed. Welcome, Tomoko, glad to see you. Now, with the music. Okay. Now, before moving on, let's think of how this actually works. So there are two ideas happening at the same moment right now. So one is creating this diagonal stretch in the stomach, in the core, in the center, which leads to the movement in the hips and everywhere.
So let's have a look. So this is this diagonal. When it is contracted, then the body wants to release it somehow, and it has two ways to release it. So one way is to release it here to get back, and another is to give this tension to the leg. And also, this is not just the movement forward, because the movement forward is not going to create anything. It's movement circular and down. It's actually the same thing we've been doing here, but smaller. And instead of raising the hip, I'm releasing it forward, because I'm pushing my center also down, but my standing leg doesn't let me go down, yes? So if I'm pushing here down and my standing leg is not standing, it's not going to cause this projection in the free leg. But if I'm standing strong here, like we've been working on, and then I'm making this projection center and down, then it leads to the projection in the leg. Have a try while I'm translating this into Russian. Да, здесь у нас, по сути, соединяются два движения. Первое – это вот это вот диагональное движение, точно такое же, как мы делали, когда работали на пресс. И заметьте, это не просто движение вперед в ребре, да, это движение вот сюда, по кругу слегка и в диагональ. И мы здесь создаем напряжение, такое натяжение хорошее в коре. И это не просто движение в сторону, да, это движение вниз. И если бы моя опорная нога не давала мне базы, то произошло бы вот это. Я давлю вниз и ухожу сюда. И это не вызывает проекции в моей свободной ноге. Но поскольку я здесь очень плотно стою, у меня здесь все суставы работают на вытяжении, я давлю сюда, и это давление выливается в том, что я освобождаю ногу вперед. Да, вот такая вот у нас работает идея. So, with the projection backwards, it works actually the same way, with a slight difference that I'm not just doing this inside, I'm doing this kind of a little bit outside movement, so continuing to stretch forward, and thus it's a little easier. But in real life, we don't only do projection with the center, we also do projection with a little bit of movement in the axis, and therefore it's pretty easy to understand which direction you are moving. So it's not only the control position that rules the direction of the projection. Да? В обычной жизни мы, когда делаем проекцию, мы еще и немножечко сдвигаемся по оси вперед-назад, и за счет этого нам удобно. Но принцип одинаковый, да? То есть мы усиливаем давление в пол для того, чтобы сделать шаг. And this is actually very much different from the concept of dissociation in tango. Dissociation is this. So yeah, my body can work separately, like my upper body from the lower body, because my partner can be here, my partner can be here, and I'm going to be with him. This is the work inside my body I'm talking about. This is something really different, something natural we really do at every step. So this is what's happening inside, just going deep into it. То, о чем мы сейчас говорим, это не диссоциация. Диссоциация — это вот это, да, когда у меня партнер может быть здесь, я могу идти в диагональный шаг или там и так далее. То есть когда у меня верх и низ работает отдельно. Это работа внутри моего собственного тела, которая облегчает мне жизнь, делает мне лучше баланс, качественный шаг и так далее, и так далее. То есть она в любом случае происходит в теле, мы просто до нее докапываемся. Okay, now let's do one more song of this kind of projection. Yeah, so we push down and diagonal, and it causes the release in the free leg. Try to feel that this is really a natural connection, not like, I've done this, I must do this. No, it's like this muscle contraction really needs to cause some movement in the free leg. Давайте сейчас еще одну песню поработаем. Попробуйте действительно почувствовать, как вот это вот давление, оно заставляет нас что-то делать свободной ногой. Не то, что я, здесь сделала, теперь нужно сделать там, да? Попробуйте докопаться до вот этого состояния, когда вот прям точно надо. Let's work with the music, but you don't have to work with the beat or something, so just do it at your own speed.
allá por 1900 que la historia se escribió. Academias para las mozas, bailarinas de mi flor, varienes de la muchachada, en el tango sin el amor, en cortes y medias lunas, al ritmo del milongón. Bailaban tangos, lindas milongas, muy compadritas de mete y pon. Taconear de bailarines, una de parincundines, una corrida, una cenetada, la media vuelta y una cabrada, gloria de las academias, emoción de mi arrabal. Una corrida, una cenetada, la media vuelta y una quebrada, gloria de las academias, emoción de mi arrabal. Bailaban tangos, lindas milongas, muy compadritas de mete y ponga. Taconear de bailarines, una de parincundines, una corrida, una cerizada, la media vuelta y una cabrada, gloria de las academias, emoción de mi arrabal. Okay, the very important part of what we are doing is that while doing the projection, we are not just moving the leg, we are pushing, we are creating this, how to call it, idea of the movement in the center, this impulse or whatever you can call it, and you push towards the floor, and as you can't push really low towards the floor with your base leg, so you can push hard but you can't push low, all this pushing goes to the free leg. This is why it is moving, not because I have this, okay, I need to do this. Yes, it's very important. The same happens backwards. I create this idea of the movement and I keep pushing, pushing and pushing, but not just. Yes, so that's why we have all our body united. Да? То есть я не двигаю отдельно ногой, я создаю идею движения в центре, и я давлю вниз, но поскольку я не могу уйти глобально вниз своей опорной ноги, она же у меня опорная, все вот это давление начинает уходить в опору. Ой, в смысле, свободную ногу, да, то же самое на шаге назад. Я создала идею движения, куда мне нужно идти, и я начинаю давить, и это движение уходит туда. Давить, и движение уходит туда, а не то, что я там сама просто ногой куда-то подвигала. Okay, now let's stretch the legs a little bit, and then we'll be able to work on the balance. So let's do a simple stretch of the forward part of the hip. Подтянемся немножечко. Okay, if you are feeling all right, then you just continue doing this. If you want to go further, you go with me. So what you do in this position, sorry, apples, you stretch your chest forward, forward, and forward. Да, если хотите, то в этом положении вы тянете грудь вперед, вперед и вперед. And when your chest is fully forward, you can try raising your free leg. Actually, if you hold something, you can do it higher, of course. But my idea is to properly work with the balance. Да, вы можете здесь попробовать ножку поднять, если хотите. Если вы за что-то будете держаться, конечно, вы сможете это сделать выше и устойчивее. Но в целом, я считаю, что нужно работать над балансом в большей степени, чем над такими вещами, но можно делать и так, и так. Let's change the leg. Change the leg, I said, not change the side. Okay. So first of all, simply stretch. Relax and stretch. That's good. If your position of stretch is here, it's also okay, of course.
Now, push the chest forward, грудь вперед, да, для начала, если мы хотим потом уйти куда-то дальше. Грудь вперед, грудь вперед. Find the connection of the chest to your foot. Make sure you're feeling comfortable. And only after that, you can try raising your free leg. Again, if you're holding something, then most probably you will be able to do it really high. You can do both. So for the balance, you do no hold for a while. And then if you want to stretch more, you hold something and continue doing this. Let's breathe out. And then breathe in. And stretch this same idea once again. While stretching these kind of things, especially if you are raising the legs, be careful you have no tension in your lower back, because this is the most important part. Если вы тянетесь ногой наверх, убедитесь, что вы не напрягаете поясницу. Мы для этого и растягиваем грудь вперед, для того, чтобы не было большого прогиба. So this is not a gymnastic thing we are doing, no. So the idea is not to have too much tension on the back. Да? То есть это не гимнастическое упражнение, которое мы делаем, не балетное. Нам важно ногу, спину не нагружать. Okay. So first of all, stretch. Stretch, stretch, and stretch. Okay, now, chest forward, 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 forward. And you can use hips back to compensate as we're doing the step. And only then you can try raising the leg if you want to. If you don't want to, you don't need this. And if you try holding something, then you can try doing it higher. Okay. And one last time, another leg. So first of all, stretch. Okay, now chest forward and hips back to compensate. Да, у нас положение грудь вперед, бедра назад, точно так же, как мы делали в целой куче упражнений до этого с вами. Да? То есть мы находим вот это самое устойчивое положение, где работает амортизация. И отсюда сначала для баланса, без поддержки, мы пробуем поднять ногу хотя бы на чуть-чуть, и потом с поддержкой можем поднять ее прям повыше, если хотим. Okay, very well. Now let's breathe out and stay in this position for a little while. You can relax your knees, relax your back, relax everything in fact, and take a few breaths. Okay, very well. Now, let's stretch the back part of the leg. Get it close to you and push it towards yourself. Just stretch. Very easy. Nothing really special. And while doing this, you can rotate your foot just to use this little piece of time. You are not really doing anything. Да, пока мы так стоим, можем повращать ногой, чтобы зря время не тратить. Почему бы нет? Okay, very well. Now, try holding your foot with your hand and stretching it. If you stretch it even just a little bit forward, that's already okay. If you can stretch it fully, well, да, сейчас держимся рукой за стопу и вытягиваем ногу вперед. Насколько вытягиваем, ваше дело, да, то есть чуть-чуть совсем вытянули, хорошо. Вытянули до конца, подняли колбу, еще лучше. Okay, get it back to you and use another hand. И сейчас поменяли руку.
Okay, now get your leg back to you. Get it again to the back. And we are going to lean forward with your leg up. You don't need to do too high, just relax your muscles. И наклоняемся вперед с ногой поднятой вверх. Сильно нам уходить не обязательно, просто расслабляем мышцы. And get back up. And let's do once again. So, knee to the chest. И снова сделаем коленочко к себе. Don't forget to breathe. Now, one arm, one leg. Stretch it forward. Even if you can stretch it just a little bit, that's okay. It's primarily balance work. If you can stretch it fully and get it to your face, also very well. I just can't. Okay, now change. Okay, get it to you. Get it back. Назад. И наклоняемся вниз. And down. And get back up. Very well. Now, relax for a little while and let's work with the other side. So, knee to the chest. Yes. Let's rotate the foot to use this time. Повращайте там ножкой, чтобы зря времени не терять. Молодцы. Now, same hand. Now, foot to you. Change the hand. Oops. Okay, great. Now, foot to you. Foot backward. Назад развернули. And in this position, let's go down. And get back up. Again, knee to the chest. Foot forward. Knee to the chest. Change the hand. Foot forward. Knee to the chest. Foot backward. And lean down and try to relax. And we can get back up. Whew, feels good. I don't know what about you. For me, it's a little bit challenging, but that's very good for the overall balance. So it's improving anyway. Не знаю, как у вас, а мне совсем непросто во всех этих балансовых упражнениях, но нужно. А что делать других вариантов у нас нет. У меня стороны работают по-разному. Одна хорошо, другая не совсем. It's absolutely normal if one side is working very well and another is kind of slippery. This is because mostly this happens because your hip joints work differently. Обычно это из-за тазобедренных суставов по-разному работающих происходит. То есть можно в эту сторону посмотреть и подумать.
Okay, let's relax for a little while. Take a breath. And again. Great. Let me have a look at the time because. Okay, very well. So. Last time we were doing squatting like this using your abductor muscles. Now we're going to change this idea, and as we used to do before, actually, we're repeating. I'm having my feet a little bit wide, but it depends on how comfortable it is to you. It can be more like this or like this. Always remember your knees are have the same direction as your toes. And in this position, I'm pushing the hips backwards. Let's do this a few times. Да? То есть мы сейчас готовимся к приседаниям. Ноги достаточно широко. Но смотрите, как вам удобно. Могут быть уже, чем у меня. Главное, что колени смотрят в ту же сторону, что и носки. И в этом положении я вначале толкаю бедра назад. Look, there is no movement down yet. So this is simply the movement backwards. Да, у меня здесь нет движения вниз, у меня здесь есть движение назад. And I can use my chest stretching forward to compensate. And I'm having my core stable and my ribs closed, yes? Да, то есть я могу использовать натяжение груди вперед для компенсации, но ребра мои закрыты, мышцы кора у меня собраны, да, то есть все здесь собрано. Okay, and this position, let's go down. So yes, where this movement is initialized is here. And then it can go down. You don't need to go too much down. Yes, you choose where you stop. You can stop here, it's okay. Or you can go down, it's okay. Or if you feel like this, you can go very much down. But you need to keep the muscle tension in the necessary part. In this case, it's the butt and the adductors. If this tension is going to your back, don't go that deep, okay? То есть из этого положения начинается наше приседание, мы толкаем бедра назад с собранным кором, и потом мы только идем вниз, и мы можем дойти вот до этой точки, если нам здесь комфортно, можем дойти до параллели, если нам здесь комфортно. Если мы при этом не теряем мышечный тонус, у нас не расслабляется пресс, у нас не расслабляются ягодицы и аддукторы, и не напрягается спина, то тогда мы можем уйти в более глубокое приседание. Но только тогда, только если все это правильно работает. Иначе в этом нет смысла. And the most important part is that our knee never goes forward. Yes, so I'm going backward, but my knee stays more or less vertical. Yes, not here, here. And if you feel pain in any part of your body but the muscles are okay. But if you feel pain or discomfort in any of your joints, in your spine or wherever, you just stop and then do it smaller, much smaller, okay? And let's work with the music. И если у вас там где-то что-то больно, сразу же останавливаетесь и делайте значительно меньше.
Todo el mundo está esperando mejorar su situación. Todos viven suspirando con razón o sin razón. Todo el mundo se lamenta si en la buena ya no está. Nadie aguanta la tormenta si la contra se le da. La vida es una milonga y hay que saberla bailar, que en la pista está sobrando el que pierde su compás. La vida es una milonga y hay que saberla bailar, porque es triste estar sentado mientras bailan los demás. Okay, good job. Now we're going. You can take some breaths, you can take some water. Whew. The more apples I have here, the more like a cage, these 3 legs. Good. I'm going to put on my jacket because we're going to do the stretching. And I want to keep warm while stretching. So we'll start in almost laying down position. Мы с вами начнем с отдыхательной, в кавычках, естественно, позиции. Будем с вами практически лежать. So we need to relax our hip joints, and today we'll start not in the sitting position, but in this frog position, yes? I'm keeping my, all of the bones and trying to keep parallel or perpendicular. So yes, so these lines are parallel. I'm not going inside yet, and my ankles are parallel as well. Я стараюсь держать все линии параллельными. И прямо сейчас я еще и в бедрах назад не ухожу. Hi, baby. Yep. My darling. Okay. You see what's the way to do this, yeah? Okay, you can use your hands for support, which is okay. If it's very easy for you, you can go down to your elbows or even lay down on the floor. Да, здесь мы можем использовать руки для поддержки, можем уйти на локте. Если мне Жоржик позволит, то я уйду. Или можем даже лечь на пол. Okay, so you can either do this with your elbows. Try to breathe and relax and take this easy. Or you can even try laying down here. Oh, I like it. My way. Don't forget to breathe. If you want to take your legs a little bit wider, feel free to do this. I think I look great in the video now. Okay, and now you can push a little bit backwards, or it doesn't matter if you are here, you can push a little bit backwards. И мы здесь можем подавить немножечко назад, для того, чтобы усилить растяжение во внутренней части бедра. Be careful with your spine. Your core should be active, so do not have this big bend here. Keep your core stable. Да, аккуратнее, сильного прогиба в пояснице мы здесь не устраиваем. Наши мышцы кора все-таки помогают нам держать стабильность.
Just a little bit more, pushing backwards. Okay, very well. And now relax forward as much as possible without pushing anywhere. И расслабляемся вперед, насколько это возможно. So if you're standing here, for example, it's okay. Doesn't matter. If you can go down on the floor, that's very good. Еще немножечко расслабляем. Okay, very well. Now, get your feet together and you can try sitting down. Да, мы сейчас ножки собрали и попробовали сесть. И немножечко здесь можем посидеть. So if you don't have your feet wide apart, doesn't matter, you just sit in this position. It's okay. So you keep legs apart and take a couple of breaths. If you are feeling very comfortable and it's very easy for you, you can stretch upwards more and then rotate to one side. But only if you can stretch upwards, because if you are sitting like this, do not turn. Yes, first make your spine stable. Итак, если нам здесь комфортно и позвоночник мы можем легко вытянуть наверх, тогда мы можем немножечко скрутиться в одну сторону. Ну и потом в другую, естественно. Но если мы здесь немножечко скрюченные, то, естественно, нам никуда скручиваться не надо. Okay, very well. And now in this position, while sitting here, we can try going forward a little bit more. И теперь в положении, когда мы уже там сидим на этих ногах, мы тоже можем попробовать уйти вперед. Да, но стараемся сильно уж спину не гнуть. Look, this position would not be really good. So I'm trying to keep my spine straight. Of course, it's not that easy, but I am trying to. Don't forget to breathe. Okay, get up. Sit down on your butt. And now let's do the position you all know very well. This is the butterfly. It works a little bit differently with your joints and with your hip muscles, but they are both good for us. You can use a wall for support if you want to, or you cannot use wall for support if you don't want to. Okay, now let's try getting forward. Don't forget to breathe. Getting forward, 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 forward. Relaxing your muscles. Very well. Now, we're keeping one foot close to you, one leg stretching forward, and you know pretty well what we're going to do. We're going to stretch towards the straight leg. Even a little bit is already good. Very well, get up and stretch with your side. Even a little bit is good, remember. And now forward again.
Very well. Get back up and change the leg. So first, comfortably stretch towards the straight leg. Great. Now get up and stretch with your side. At least a little bit, if possible. Stretch more, of course. And again, front. Very well. Now, we still have a little time left. I've done this on purpose. You either repeat all the consequence like we did right now, or you continue with me, but repeating is okay as well. Дальше. Вы либо повторяете все то, что мы сейчас делали, и это нормально, либо вы продолжаете вместе со мной. So, if you want to continue with me, we will need both legs wide apart. Если вы хотите продолжить со мной, то нам нужно будет поставить ноги пошире. So, first of all, the task is to sit straight. Do not sit like this. Keep your chest up. Да, сначала нам нужно сесть ровно и оторвать грудную клетку повыше. You can use your hands to help you sit more comfortably. And we are slowly stretching forward. И потихонечку, поаккуратненькому мы тянемся с вами вперед. Слишком не маньячим. Don't press too hard. You will go down eventually, but you don't want any big tension in your muscles. You don't want any pressure on your joints. Yes, so take it easy. Now, turn towards your left leg or your right leg, whatever you want, and go down on this very leg. И теперь мы наклоняемся к одной из ножек. Не забудьте, что вам нужно к ней сначала до конца повернуться. Great. Now, side. Теперь боковой наклон. And without getting up, front again. И не поднимаясь, опять передний. Very well. Now we get up and do the same for the other leg. So first of all, we turn our body towards the leg, and then we go down. Да, сначала мы поворачиваемся на ногу, хорошо так поворачиваемся, и потом наклоняемся. Good. Get up and do this to the side. And without getting up, front again. Good. Get back up. And we need to go forward again. И мы с вами вернулись наверх. Из этого положения опять уходим вперед.
Of course, if you can easily go down fully, you can go down. I can't, and I don't want to bend my spine. Да, если вы здесь очень легко ложитесь прям на пол, ну ложитесь на пол, да, то есть себя ни в чем не ограничивайте. Good, let's get back up and simply sit for a little while and enjoy the silence. Давайте немножечко вот в этом же положении просто посидим, подышим, почувствуем, как работает наше тело. Very well, and now let's keep feet together. И теперь собрали ножки вместе. And breathe out and go forward. И теперь выдыхаем и наклоняемся на наши собранные. Okay, and here, let's also work with the feet for a little while. So it's work both for the back, because to keep the straight position, I really need to use the muscles of my back and the muscles of my core. And this is also a little bit footwork. Why not? Да, в этом положении, если мы с вами сидим ровненько, очень хорошо работает спина и мышцы кора, чтобы мы сидели ровненько, и мы здесь поработаем стопами. So we are stretching the heels forward, then metatarsal, then toes. Metatarsal, heels. Metatarsal, toes. Плюс на пятка. Плюс на носочек. Плюс на пятка. Плюс на носочек. Плюс на пятка. Metatarsal, toes. Metatarsal, heels. Metatarsal, toes, metatarsal, heels. Keep your back straight. Continue working with the feet. Да, сидеть в этом положении непросто. Работают все мышцы. И хорошо. Нам полезно. Okay, 5 more. 5. 4. 3. 2 and 1. Very well. And now let's sit straight and breathe normally in a relaxed state for at least half a minute. И теперь сели спокойненько, расслабились и хотя бы полминуточки просто подышали. Okay, guys, I'll move closer to you to see how you're doing. Oops.